스맥은 스마트 제조 솔루션과 정밀 기계 기술을 바탕으로 반도체 산업 분야에서도 경쟁력을 강화하고 있습니다. 이번 세미콘 싱가포르 2025 참가를 통해 동남아시아 시장에서의 입지를 넓히고 글로벌 고객사와의 파트너십을 확대하고자 합니다. 이번 전시회에서는 반도체 및 정밀 부품 가공에 최적화된 동작기기와 자동화 솔루션을 선보이고 있습니다. 특히 고정밀 가공 기술과 AI 기반 모니터링 시스템은 많은 관심을 받고 있습니다. 스맥의 기술력은 정밀성과 안정성 그리고 사용자 친화적인 자동화 인터페이스에 있습니다. 고객 맞춤형 커스터마이징이 가능하며 실시간 데이터 기반 인지보수 시스템을 통해 생산성을 극대화할 수 있습니다. 동남아시아는 빠르게 성장하고 있는 제조업입니다. 스맥은 말레이시아, 베트남, 태국 등 주요 국가에서 로컬 파트너십과 함께 애프터 서비스 및 기술 지원 거점을 확장해 나가고 있습니다. 앞으로도 끊임없는 기술 혁신과 고객 중심 서비스를 통해 글로벌 스마트 제조 시장을 선도해 나가겠습니다. Hello, this is Hunter Park, head of the overseas sales department at the SMEC headquarters. Currently, due to the unstable international situation and the tariff instability, various manufacturing industries are flocking to the Asian countries. And the importance of the AI and the autonomous driving is being highlighted. Therefore, in order to proactively respond to the movement of the market, which is highly important in the East Asian market for the semiconductor industry, SMEC has become to the first machine tool manufacturers to participate in SEMICON Singapore. PL800GB, which is equipped with LAM, an automation solution developed by SMEC, an automatic tool changer that considers productivity improvement, and the MCB 5700L, which is equipped with a 100% sealed rotary table SBRT to prevent the inflow of the sludge generated from the pots and the ceramic processor, recording high sales in the domestic market. So I think they will be recognized overseas as well. Since there is no precedent for equipment that applies machine tools in the actual semiconductor exhibitions, it has attracted great interest from the visitors, and we expect that this will soon lead to the visible orders and sales. SMEC will continue to do its best to increase its share of the overseas markets by responding flexibly to various industries, not limited to typical activities in the market in the machine tool industry.